No es en cu momento mi cocina de ser mi lugar seguro. La pantalla del celular me alumbraba los dedos. Ten a la mano temblando, como si el teléfono pasara el doble. En letras claras, el resultado de que, hermano completo, sent zumbido en los oídos, y el tipo de silencio que aparece cuando tu cuerpo entiende algo antes que tu cabeza. Mom, Emiliano 9 hours. Levant la mirada desde la mesa, con la cuchara a medio camino. ¿Por qué es pelida? Trago saliva. No pod a soltar esa palabra. No al no as. Y es el sol, mi amor. Sonra sin dientes, fingiendo. Ahorita hablamos es. Termina tu cereal. Al volví a su plato, confiado. Y esa confianza mi party. Me levant con el celular pegado a la palma y camino el pasillo. Como si la distancia pudiera ordenar al mundo. Marcó a Sergio. Contest arpido, normal. Todo bien, dijo. Es bueno no. Mi va sali espagita de lo que ocurre. Sergio, leg lo di. Adnan. Del otro lado no hubo respuesta inmediata. Ni una risa, ni un avir, solo ira. Un silencio que se estir como una cuerda tensa. Sergio, insist. Entonces escuch, ATRSDL, una voz conocida, demasiado cerca del micrófono. Mi suegra, Elvira. No le digas nada. Todavía susurró, como si yo no existiera. Mi pecho se aprieta. Esa noche entend algo con una claridad cruel. No me estaban escondiendo un error. Me estaban escondiendo una vida. Al día siguiente, intent convencerme de que era un fallo. Hasta que record si mo empez todo. Guadalajara siempre me have aparecido una ciudad ruidosa pero predecible. Mi vida también. Yo era de las es que traen el calendario en la cabeza. El uniforme plancado desde la noche anterior. La lonchera con la fruta cortada. El pago de la cooperativa a tiempo. Las tareas revisadas antes de dormir. No porque me creera perfecta, sino porque me tranquiliza sentir que, por lo menos en mi casa, hay orden. Sergio se burlaba a veces, con cario. Te traes una oficina en la bolsa. Mi deck a cuando yo sacaba la lista del perjunto con la lista de pendientes de la escuela. Emiliano con sus 9 hours. Vive en su mundo. Dinosaurios, ftball en el recreo. Y esa risa que te arregla el día aunque no te alcance el dinero ni el nemo. La prueba de Adnan leg por algo casi inocente. En la escuela les dieron un proyecto sobre herencia, ancestros y salud familiar. Algo ligero, dijeron. Emiliano estaba emocionado por cur a saber de ven en sus ojos. Y si en nuestra familia hab alguien que también se enfermara seguido de la garganta. Sergio se puso raro cuando lo mencionó. Para que remover cosas, solt, sin mirarme. Y Elvira siempre fue experta en controlar sin parecer controladora. Todo era por amor, por cuidado, por la familia. Una vez, en una comida, levant la copa y dijo como brindis. Lo que pasa en familia se queda en familia. Por el bien de los niños. Yo no grito cuando algo me incomoda. Yo observo, registro y cuando es necesario, pongo el mites con calma. Cuando leg el correo con los resultados, enten que es bien de los niños era una excusa. Y el correo leg a media mana. Cuando yo estaba doblando la ropa de Emiliano y escuchando, de fondo, el noticiero sin poner atención, acento. Tus resultados en listos. Me limpie las manos en el pantalón y aber el enlace.
la pagina carg lento, como si supiera que me estaba lavando un lugar del que no iba a salir igual, aparecieron gráficos, porcentajes, una lista de coincidencias, y luego esa frase que no se me olvida, hermano completo, debajo, un nombre, y una inicial de apellido, me quedé mirando como si la pantalla fuera a corregir sola, pens, debe ser un error, pero mi cuerpo ya estaba faro, busqué a Sergio en la sala, él estaba revisando el celular, como siempre, con esa postura de quien quiere desaparecer. Sergio, lo acerca el teléfono, mira esto, le arpido, demasiado arpido, y luego solta la explicación en msfcil del mundo, la que se dice cuando uno no quiere hablar, esas pruebas se equivocan. Lo digo sin levantar la vista, sin mirarme a los ojos. Yo respiro hondo, no iba a explotar, no frente a Emiliano, no en esa casa don todo se escapaba, es bien dije despacio, entonces lo manejamos con calma, no vamos a decir nada a Emiliano hasta entenderlo, de acuerdo, Sergio apret la mandíbula, veil, solo dime una cosa lo corte, firm, hay algo que yo no es mi mir, pero como quien mira una puerta cerrada, no empieces veil, en ese momento vibra mi teléfono, WhatsApp, Elvira, el mensaje una sola vez y me ardieron las manos, no hagas preguntas en la escuela, te vas a meter en problemas, secure en que me calmara, elegirán mal, el miedo a no siempre me confirma que voy por el camino correcto. Sergio se pasa el resto del día repitiendo la misma idea, como si decirla muchas veces la volviera verdad, debe ser un primo, veil, o un error de la plataforma, esas cosas mezclan perfiles, yo lo escucho sin interrumpirlo, espero a que terminara. Su discurso y la respondo como respondo, cuando algo me preocupa de verdad, con calma, puede ser, pero no voy a borrar nada, a cambio el tono, para que quieras tener eso a, birala, ya, me seal el celular como si quemara, no dije simple, no hasta entender que paz, su cara hizo es gesto de fastidio contenido, el que aparece cuando alguien se siente acorralado pero no puede admitirlo, me encer en el cuarto y marco a Elvira, contest al segundo, como si ya estuviera esperando, que necesitas Valeria? Dulce, demasiado dulce, necesito que me expliques algo dije, porque me escribiste que no hiciera preguntas en la escuela, se hizo un silencio teatral y luego soltó su papel favorito, la ofenda, perdón, si mo te atreves a insinuar cosas, no insinu, pregunt, Valeria, suspir, como si yo fuera un cansancio, te siempre tan perfecta, por eso la gente te oculta cosas, me quedé quieta, no por miedo, por claridad, estaba el Peter en, torcer mis palabras, hacerme ver exagerada, pintarme como la que arma drama, para que yo misma me calara, en ese momento. Emiliano aparece en la puerta con el uniforme puesto y la mochila colgando de un hombro. Mom, vamos a lo de la feria de ciencias, pregunt, emocionado. Yo sonra como pude, es mi amor, claro que es, pero por dentro, algo se me rompe, porque supe que mi hijo vive sobre una mentira que otros adultos defenden con uas y dientes, esa misma noche, en vez de pelear, es lo que siempre hago cuando algo no cuadra, empec a juntar pruebas, es para que la cosa se durmiera, no por dramatismo, por estrategia, porque en el silencio, las mentiras hacen ruido solas,
sac la carpeta don guardo todo lo importante, acta di nacimiento di Emiliano, cartilla di vacunaci en, papeles del hospital, notas del pediatra, cosas normales, hasta que dej de verlas con ojos normales. Entre las hojas encontrar una copia que yo no recordaba, un formato con el logo del hospital y un celo borroso, como si alguien lo hubiera fotocopiado mil veces a propósito. La fecha era correcta, pero hab un espacio en blanco donde deber haber un dato. No estaba tachado, estaba ausente. Me quedé un momento mirando es hueco, sintiendo una incomodidad rara, como cuando te falta una pieza de un rompecabezas y as alguien insiste en que es completo. Luego fui al caj en de Sergio. No tuve que romper nada, ni forzar cerraduras, solo abrir don el siempre deca que no hab a nada. Encontrar un sobre viejo, amarillento, con recibos doblados en cuatro departamentos mensuales, pequeños, constantes, como una costumbre, a nombre de una mujer que yo no conozco. I fue cuando me fui a la nube familiar, la cuenta don guard vamos fotos para no perder recuerdos, busque por fechas, y encontrar una imagen vieja. Sergio es joven, Elvira a su lado, en un pasillo de hospital. Los dos mirando a la cámara con una sonrisa tensa. Al fondo, casi fuera de cuadro, se alcanzaba a ver una cuna, sent un faro lento en la espalda. Lam al hospital por información en general, fingiendo normalidad. Para acceder a ciertos datos necesita un trámite formal. Ahora me dijeron con tono entrenado, pero si tienen dudas, puede acudir a ventanilla con identificación. No me confirmaron nada, pero tampoco me dijeron que yo estaba loca. Volvo a abrir la app de ADN. Ya aparece una sugerencia automática, como una burla del destino, posible hermano, misma edad aproximada, se me que el est mago, con un nombre incompleto y una edad parecida, solo me faltaba una cosa, saber si es neo existe de verdad. Me quedé mirando el nombre en la app como si fuera un chiste de mal gusto, pero el sistema no bromea, solo muestra conexiones. Respir hondo, no iba a meterme a la brava, si hab un menor del otro lado, mi primera obligación era no lastimarlo. Escrib por la plataforma con el cuidado con el que no toca una herida. Hola. Soy la mom de Emiliano. Me gusta entender el resultado con respeto. Si te parece, podemos hablar entre adultos. Pasaron 10 minutos, 15 y entonces leg la respuesta. Soy Patricia. Sent que se me apagaba algo por dentro. Patricia, mi cuada la hermana de Sergio. La que siempre deca que los niños son un milagro. Mientras me acomodaba el fleco de Emiliano como si fuera suyo. No alcanc ni a escribir otra cosa cuando mi teléfono empezó a sonar. Contest. ¿Qué estás haciendo? La voz de Patricia ven acortante, sin saludo. Simo te atreves. Yo apret el celular con fuerza, pero mi voz sale para ella. Estoy preguntando, nada ms. No metas a los niños. Me escupí, como si yo fuera la amenaza. Justo por los niños estoy preguntando respond. Porque si esto es verdad, alguien les debe una explicación. A los dos, hubo un segundo de silencio. Luego un golpe seco. Me colg, me quedé inmóvil, con el ojo caliente,
escuchando mi propia respiración. Entonces exist pens, y lo tienen cerca. Lo han tenido cerca todo es tiempo. A la semana siguiente hubo junta escolar. Yo llego temprano, con mi libreta en la mano, fingiendo normalidad. Y entonces lo vi, un niño de espaldas, con el uniforme igual al de Emiliano. Tenía el mismo remelino en el cabello, y piquia espiral imposible que yo peino todas las manos, y el niño se volt. Fue como mirar una foto de mi hijo, con otra luz en los ojos. Me sostuvo la mirada un segundo, y luego la bajé rápido, como si alguien la hubiera sido que yo era peligrosa. Sup su nombre por una maestra lo lam. Tabas, ven, si tente ac. Tabas, muy vaus. Esa noche no pude dormir, porque de pronto mi memoria empezó a regresarme un detalle que yo misma hab enterrado. Esa noche, con la casa en silencio, me acosté y cerré los ojos. Pero en vez de dormir, mi cuerpo decidí volver a un lugar al que mi mente no cura a regresar. Y el parto de Emiliano no fue bonito, fue rápido, confuso, lleno de luces faras y voces que hablaban como si yo no estuviera a. Recuerdo el olor a desinfectant, y el sonido metálico de instrumentos, y mi propia voz, insistent, quebrada, mi beb, DNDS mi beb, alguien me contest, pero como a través de una pared, ahorita se lo encimos, señora. Yo sent a la anestesia subiendo por las piernas como una María pasada. Intentaba mantener los ojos abiertos, aferrarme algo, pero todo se volvió borroso en los bordes. Y entonces, como si fuera una escena mal editada, Elvira aparece. No esimo leg tan rápido, ni que en la lam, solo es que estaba impeccable, con control que siempre llevaba puesto como perfume. Se inclina y me tom la mano, tranquila me dijo muy cerca, ya es resuelto. En momento pens que hablaba del parto, que hablaba del susto, del risco, la de el beneficio de la duda porque yo estaba débil, vulnerable. Y porque necesitaba creer que alguien estaba al mando. Después me dijeron que hubo una urgencia, que las cosas se complicaron, que era mejor no hablar de ciertos detalles para no aftarme. Yo asent, me afer a lo que me deben. A un beb en brazos, a una explicación incompleta, a una familia que dec a que me quedaba, pero con los ojos, cada vez que veía las fotos de Rechi nacido, me pasaba algo raro, una sensación mnema, casi vergonzosa, como si faltara algo en el encuadre. Nunca lo dije en voz alta, ni a Sergio, ni a nadie, hasta ahora. Ya no era solo una prueba de ADN, era mi historia, mi cuerpo, y una verdad que alguien me arranca. Espera que Emiliano se dormira, le di su beso en la frente y me quedé un segundo mirándolo, como si su respiración me prestara fuerza. Luego bajé a la sala. Sergio estaba sentado en la orilla del sil con las manos entrelazadas. No prend la tele, no hice café, no quise suavizar nada. Pues sobre la mesa, a no por a no, los objetos como si fueran piezas de un caso que alguien intent borrar. Mi celular con el resultado de ADN, abierto, el sobre con los departamentos, y una hoja donde escribe en grande. Patricia, necesito que me digas la verdad dije, sin levantar la voz, sin voltas, sin seguro y es un primo, la verdad. Sergio traga saliva, veil, de verdad, yo, hey otro niño, pregunt directo, su cara cambi,
yo no pudo sostener el papel, no fue idea al principio murmur, y hizo phrase me que como una piedra, yo no subsimo detenerlo, me acerc paso, pero no para atacar. Para escuchar con la misma frialdad con la que ellos me hab mentido, habla, Sergio cerrar los ojos, como si al cerrarlos pudiera volver a trs. Eran dos dijo por fin, hubo, dos bebés, y nunca lo supiste, sent que el ira se volví pasado, no grit, no lor, me cud in vil, porque si me move, me quebraba, y quien decidi que yo no lo supiera, pregunt. Él no respondí con palabras, respondí con una mirada hacia el techo, como si viviera Elvira. Mi mom dijo que era una soluchi en. Sergio hablaba rápido, nervioso. Patricia no pod tener hijos veil, estaba sola, hundida. Mi mom dec que Dios nos estaba dando DMS. Y que era injusto que Patricia se quedara sin nada. Mi voz sali bajita peligrosa. Te hiciste? Se la humedecieron los ojos. Me convencieron. Admití. Me dijeron que ya estaba hecho. Que era lo mayor. Que te no ibas a soportarlo. Hubo dinero, favors. Yo no es. Yo fui un cobarde. Ascent despacio. Sintiendo simo una parte de mi vida se reorganizaba a la fuerza. Tu mom no ayud. Rob, te lo permitiste. Sergio quiso acercarse, pero levant la mano. Es bien. A Emiliano no la vamos a soltar esta verdad como una bomba. Voy a buscar apoyo profesional para hablarlo con cuidado. Lo primero es asegurar que el otro no es bien. Cree que lo peor era saberlo. Hasta que enten que ellos todavía pod intentarlo de nuevo. Quitarme la verdad y alayar el neo. Patricia de contestar. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera luego hablamos. Como si el silencio pudiera borrar un resultado de ADN. En cambio, Elvira aparece, pero en audios de WhatsApp, su voz ven a quebrada, con lento calculado que siempre la funcionaba con todos menos conmigo. Valeria, no destruyas a la familia, salosaba, piensa en Emiliano. Avisas es major no moverlo. Yo escuch el audio completo una vez, no respond. Porque hab entendido el guion. Culpa, miedo, urgencia. Y deter es control. Al día siguiente, en la escuela, la coordinadora me dijo como quien da una noticia simple. Por cierto, tab es no vender unas semanas. Su mom avis que, asuntos familiares. En la salida, una mom coment en voz baja, sin saber que yo escapaba. Dicen que Patricia anda vendiendo cosas. Que se mudan rápido. Se me hel el pecho. No porque me sorprendiera. Porque encajaba perfecto. Esa noche, Sergio me sold otro pedazo de verdad. Como si por fin aceptara que ya no pod asesinar a su mom. Mi mom tiene copias de papeles del hospital dijo. Contactos. Gente que arregla termites. Lo ha hecho antes. No la contest con insultos. Solo assent, como quien marca una ruta. Guard capturas de pantalla de todo. Imprim el resultado del ADN. Met los recibos en una mica. Organic una carpeta con fechas, nombres. Lo poco que ya era demasiado. Ped una cita con un orientador CCC logo infantil para saber. Simo hablar con Emiliano sin romper el mundo. Luego fui a casa de Patricia. Toque sin insistir, una sola vez. Cuando abrí, su cara ya ven a preparada para pelear. Necesito ver a tab es dije, quedando cada palabra.
solo verlo, 2 minutos. Patricia se rí, pero no de humor, t no eres nada de él. Y entonces lo vi deter de ella, a medio pasillo. Tal vez ten a una macalita puesta, como listo para irse algo en lado. Mi mir fijo. Y en su mirada hab algo que no debe existir en un niño. Permiso. Mido. Y una pregunta muda. Como si me dijera. ¿Puedo existir? Y entonces pues lo que siempre pasa cuando un secreto se sostiene conmigo. Alguien comete un error por desesperación. Elvira decide convocar una reunión urgente. Dijo que era por el bien de los niños, por la estabilidad familiar. Nosotros Sergio, Elvira, los tíos de Sergio, Secreto. Y yo nos sentemos alrededor de la mesa de comida como si fuera un consejo de estado. Elvira Habel primero, con tono de quien ya cree haber ganado. Valeria, es confundida, es obsesionada. Y sonríe. A veces, el estar solo, a no se llena de dudas, de imaginations. Patricia asentí sin decir palabra apretando la taza de té. Yo no respond con voz alta. Me levanté mi asiento, tranquila, y puse sobre la mesa la carpeta. No grit, no empec con accusations. Solo dej que los papelitos hablara. Esto no es una imaginación en dij. Yes adnan, yes recibos. Yes fotos con fechas. Y esta captura, por ejemplo, si la pantalla del celular. No lo ruins, me la escribí t. Patricia, 6 semanas. Y el silencio le como un peso. No por sorpresa, por confirmación. Elvira se moví, como si fuera a borrarlo con una mano. Pero Sergio la mir de verdad, por primera vez en años. ¿Cómo se escribe, mom? Pregunt. Elvira, muy ocupada con su control, suelta la frase que no se puede corregir. Era un beb, ni te ibas a acordar. ¿Qué voy a decir? Ya pas el tiempo. Y el aire se volví helado. No porque fuera una confesión planida, porque era verdad. Y nadie la hab a negado en voz alta. Sergio no mira a Elvira, no se excus, no pregunt si era cierto, solo dijo, con voz baja pero firme, yo es lo es. Patricia se levanta de golpe, con el grimas reals, no de drama. A mí lo deban. Yo ya estaba casi sola, no era mi culpa. Los hombres de la familia tíos, cuando se quedaron en viles, no defendieron, no negaron, solo miraban, como si el peso de lo que han visto y calado les pesara en el pecho. La unidad que Elvira hab vendido por aus se desmoron frente a todos, no con gritos, con silencio, con verdad, pero que la verdad saliera en esa sala no significaba que los niños estuvieran a salvo. Todavía faltaba lo más delicado, protegerlos sin romperlos, no empec con una demanda, no con un anuncio público, empec con una cita, pet consejo un orientador infantil de la universidad, no para ganar una pelea, sino para aprender cómo decirle Emiliano algo que, por naturaleza, no ten a soluciones simples. Me dieron lineamientos claros, priorizar estabilidad, evitar detalles innecesarios, y lo más importante, no permitir que el niño se sintiera responsable por un secreto que no entiende, todo sin mencionar leyes o términos legales, solo con herramientas reales. Escucha activa el mites y tiempo, la escuela actúa con su protocolo, tras notar la inestabilidad familiar, una coordinadora me lam de forma formal para confirmar que, tal vez no ser sacado sin previo aviso, no fue una decisión en ma, fue su regla,
Cuando Patricia intent insistir en un cambio de escuela para evitar el conflicto, la directora le explica que necesitaba notificarse en por ley de protección en infantil, y que mientras tanto, el niño tender apoyo psicológico gratuito en la escuela. Patricia enter en pánico, pero no la detuvieron. Solo se les record que sus decisiones afectaban a dos menores, no solo a una familia. En el barrio, los vecinos que antes se inclinaban para ayudar a Elvira ahora se cruzaban en la calle. En la iglesia, al hablar con otras madres, me dijeron con suavidad, escuchamos lo que pasa, y decimos que te haces lo correcto, y el prestigio que ella usaba como escudo ahora era una carga. Nadie la invitar a juntas por su autoridad, y sus opiniones en asuntos familiares ya no tan en peso, no fue venganza, fue consecuencia natural. Cuando el control se basa en miedo, el miedo se desvanece, y la gente ya no obedece. Sergio se mudó temporalmente a una casa de familia de su hermano mayor, no como castigo, sino para que Emiliano y yo tuviéramos espacios sin tensiones constantes. Luego, puse el mites claros en el chat familiar, comuniquem solo temas directos de los niños, con fechas y hijos, sin juicios, sin comparaciones, y sin intermedios. Guard una carpeta de esas mensajeras, como un registro, no para acusar, sino para proteger. Tab as, algunas semanas después, me miré de frente en la puerta de la escuela y dijo, con voz pequeña, ¿yo hice algo malo? No me conmove de inmediato, lo miré con calma, y respond con la verdad que necesitaba oír. Ti no hiciste nada. Los adultos se equivocaron. Cuando por fin llegué de decir a Emiliano la verdad, su reacción fue la que me terminó de confirmar que yo había hecho lo correcto. Y el día que se lo dije a Emiliano no fue dramático, fue cuidadoso. Estábamos en la sala, con una caja de palos en la mesa y la orientadora infantil sentada a un lado, en silencio, como un respaldo, no como una ayuda. Yo tenía ensayada la frase mil veces y aún es me temblaban las manos. Mi amor empec, a veces los adultos se asustan y toman malas decisiones, y eso lastima, pero quiero que escuches esto con claridad. Ti no estés perdiendo nada, estés ganando a alguien. Emiliano fruncí la frente, intentando entender con su lógica de niño. Entonces, tengo un hermano de verdad, pregunt, y su voz no son enojada, son, curiosa, necesitada, yo asent, es y no es culpa tuya, ni de él. Y el primer encuentro fue corto, en un espacio neutral, con juguetes, sin cimarras, sin discursos. Tab as leg pegado a la pierna de una maestra. Emiliano tra a su mochila de dinosaurios. No es quien dio el primer paso, solo es que, en cuanto Emiliano sac un T-Rex de plástico, Tab es sonri como si por fin entendiera el idioma del lugar. A isla falta una pata dijo Tab as cielando. Mi perro se la comí responde Emiliano serio, y luego se rí. Fue una risa tímida al principio, después una risa de verdad, de esas que no piden permiso. Yo los vi des lejos y sent algo raro. No triunfo, no venganza, algo es limpio, no gan una guerra. Recuper una parte de mi vida que me hab en escondido. Con el tiempo hicimos rutina nueva, terapia, horarios claros, almights firms con la familia de Sergio, y fotos nuevas, sin poses, sin mentiras.
Dos nias llegando, nada ms. Y entend, por fin, lo que esta historia cur enserm. La sangre no era el secreto era el silencio. Y aunque todav a heridas, por primera vez en aus. Ya no tengo miedo de mirar mi propia historia de frente.